Firstly, I would humbly differ from your opinion that preparation வந்து very complex to understand. With most of the aspirants அந்த லோ போயிட்டாங்கன்னா then again கெஸ் ப்ரொபோர்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. 50 விட கம்மியா இருந்தா ஆக்சுவல் எக்ஸாம்ல கெஸ் பண்ணவே கூடாது. Hi aspirants, UPSC and Beyond, this is season 2. இந்த சீசன் ஆரம்பிக்கும் போதே நான் சொல்லியிருந்தேன் we are going to meet a lot of people who have just made it into the list. ஸோ இவங்களோட ஜேர்னியை பற்றியும் இவங்களோட லேர்னிங்கை பற்றியும் இப்போ இருக்கிற ஆஸ்பிரன்ஸ் கற்றுக்க போகிற விஷயங்கள், கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இன் தட் லைன் we have someone very special today. Civil Service Examination 2025 All India Rank Holder 203, Ritik Singhvi is with us. Today we are going to discuss a lot about his preparation strategy, அவர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, அவர் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாரு. So I think this is going to be really useful for our aspirants in this episode. So hi Ritik. Hello, Hi. sir, and thank you so much for having me here. My pleasure, Ritik. So we'll start this conversation with ஒரு open question. Yes. Fine. For every aspirant to அவங்க ஜேர்னியை ஆரம்பிக்கும் போது there is one moment in their life why I should do UPSC. UPSC படிக்கிற நிறைய பேரை நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். They all have that one moment because this is going to be a long journey. இது ரொம்ப quick you just decide, just clear in a few months like other exams கிடையாது. They should have a lot of conviction. They need to have a lot of perseverance to withhold for 2-3 years and then give this exam and then clear this exam. So அந்த எஃபர்ட்டுக்கு மாறுறதுக்கு, அந்த எஃபர்ட்டுக்கு மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்கும், ஒன் சேஞ்ச் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ரித்திக்ஸ் மொமெண்ட் தட் ஹீ டிசைடட் தட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு டூ யூபிஎஸ்சி? என் ஸ்டோரி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். அந்த மொமெண்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது வந்து ஒரு 8th or 9th ஸ்டாண்டர்டில் வந்தது. அப்போ வந்து IAS ஆஃபீஸர் எங்கள் ஊர் கலெக்டர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கு வந்தார். அவங்கள பார்த்தோன்னே அந்த யூபிஎஸ்சி அந்த சாம்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் போய் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது தான் எனக்கு திரும்ப அது சொசைட்டிக்கு எதுவும் பண்ணணும், அங்கே ஏதோ நம்ம அங்கே சொசைட்டி நடுவில் நின்றுட்டு அவங்களுக்காக என்ன பண்ண முடியும், அப்போ அதில் எப்படி என்டர் ஆக முடியும்னா யூபிஎஸ்சி திரும்பி என் பிரெயினுக்கு திரும்ப வந்தது. நான் திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன், எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் இது ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஹவு டு ஐ ஸ்டார்ட் திஸ் ப்ரிப்பரேஷன்? அண்ட் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒரு வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஐ ஸ்டார்டட். இட் வாஸ் அ வெரி கிராஜுவல் ப்ராசஸ் ஃபார் மீ entering into this field. Okay, so there is one statistics that I have on all competitive exams, be it banking, SSC, state PSC exams, including UPSC. Tamil Nadu prepare பண்றவங்க majority of them, I would put it somewhere around 65% of them are mostly coming from engineering background. Yes. So, two reasons for it. There is always this engineering craze in Tamil Nadu for years put together. Yes. Credits to our leaders who have been giving that we should be the leaders in education type. Yes. So but engineering padikravanga at some point they are deciding to come back to an அப்படியே ஒரு 180 degree ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சோஷியல் லைஃப் ரிலேட்டடான டெக்னிக்கல் டு நான் டெக்னிக்கல் டு பி ப்ரிசைஸ், தட் சேஞ்ச் எடுக்கிறாங்க, தட் ஷிஃப்ட் தே ஆர் டேக்கிங். ஸோ when they are taking that shift, in 11th 12th science படிச்சிருப்பாங்க, then engineering is going to be completely technical. So and then you're deciding to do UPSC, which is completely on the other side, where you see about your surroundings, you try to know about your surroundings and then put that back into your preparation. So how was this transition and how easy was it for you or how difficult was that for you? So I would say it was quite comfortable. Reason being, engineering teaches you how to be flexible. Wow. Engineering adds you that logical mindset that how can you convert yourself into different phases of your life. So the point that I told, it is 180 degree opposite is not the case. There is a lot that helps you. To me it feels like engineering motivated me to choose any field I want to. Wow. So that opened the space for me, and that's how UPSC was also one of the major options for me to enter into. Okay. So when did you start? College padikumbodeva or once after the college, or how does it work? So after my college, I did a job also for a very brief period to understand how financial responsibilities to be taken
கேர் ஆஃப். Okay. நான் எப்படி வந்து என் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க முடியுமா இல்லையான்னு. Okay. அதுக்கப்புறம் என் ஃபேமிலி தான் மேஜராக அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்க தான் சொன்னாங்க, நீ இது ஒரு வாட்டி ஜாப் விட்டுட்டு யூ கேன் ரிசைன் அண்ட் யூ கேன் ஃபுல் ஃப்ளெஜ் யூ என்டர் இன் டு திஸ் ப்ரிப்பரேஷன். இந்த ஃபேமிலி பேக்கிங்கால தான் நான் இந்த ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான். Okay. Okay. So how long is your journey? So how did you start? Where did you start? So I would say it took me around 4 years, 5 years to complete this entire process. முதல்ல வந்து அந்த கோவிட் இயர்ஸில் வீட்லேயே தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, வீட்லேயே அந்த ஆன்லைன் வீடியோஸ், யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு என்ன சிலபஸ் எப்படி கவர் பண்ணுறது, நம்ம குவிக் டைமில் எப்படி ரிவிஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும், அந்த கண்டினியூஸாக ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் டெல்லி போயிட்டேன். டெல்லியில் ஒரு பியர் குரூப் கிடச்சிருச்சு எனக்கு. அங்கேயே வந்து அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள். ஸோ நீங்கள் பியர் குரூப்னு மென்ஷன் பண்ணதுனால கேட்குறேன். ஐ see lot of aspirants who clear this exam just because of their peer group. Yes. Because இது ஒரு லாங் ஜர்னி. You need motivation around you. Family can only support you, but that motivation and drive should come on a daily basis, which comes with the friends you are and with the peers you are. Yes, academicsல classes இருக்கும். Academicsல you can find friends, but what you do beyond that academies outside plays a very important role in this exam na feel pandra. So I think number aspirants kum how was your peer, how was your friends, how was the preparation with them? So how did that work? Because just because you mentioned about peers, yes. I think I want our aspirants to know that, because friends, எனக்கு small age lende people have told me that friends can bring you up and friends can also put you down. So friends are going to be the people who are driving you throughout your life. So number aspirants ku how to build that peer, how to build that education peer, do you think? எனக்கு வந்து நேச்சுரலாக தான் அந்த பியர் குரூப் கிடச்சிருச்சு. நான் வந்து ஒரு பிலீவர், ஐ எம் அ பிலீவர் ஆஃப் தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேனாட் பி ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் சூசன், இட் ஹேப்பன்ஸ் நேச்சுரலி. ஸோ எனக்கு அதிலே ஒரு லக்குன்னு சொல்லலாம், எனக்கு அந்த குட் பியர் குரூப் கிடச்சிருச்சு. நான் அந்த நீங்கள் அந்த சொல்லிங்கன்னா மோட்டிவேஷன், டெய்லி பேசிஸ் மோட்டிவேஷன், டெஃபினெட்லி செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இருக்கணும், அதுதான் மேஜர் டிரைவர். ஆனால் இந்த மோட்டிவேஷன், த என்வாயர்மெண்ட் வி லிவ் இன் மேட்டர்ஸ் அ லாட். அண்ட் இந்த same idea, peer group helps you a lot to on daily basis, that how you push yourself. Even every day we cannot study with the same passion, same energy. அப்பதான் இந்த peer group activate ஆகும். அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும் how important they are. They tell you how to drive yourself, how to take breaks, how to revise together, how to solve paper and then discuss. So in that scenario, peer group is very important. Okay. So since you were telling that there are days of low, there are days of high, that's typically with most of the aspirants. And the low poitangna, then again to bring them back, as simple as in our academy, when Diwali ki if we are giving 1 week leave, அவங்க திரும்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபோக்கஸை மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு இட் வில் டேக் 1.5 days, so 1.5 weeks. So we tell parents that பரவாயில்ல தீபாவளினா கூட 1 or 2 days மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, கம் பேக் தட் யூ ஸ்டடி, பிகாஸ் தட்ஸ் தட் டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டு பவுன்ஸ் பேக் டு த பிளேஸ் தட் இட் இஸ் required. ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது when you started your preparation as a fresher, your pace of preparation would have been different, and as and when it reached the peak, maybe around the exam, along that peak days where மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் you start thinking only about thatங்கிற ஸ்டேஜ் வரத்துக்கு how long it took? And how was that initial days of preparation? So நான் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி தான் ஆரம்பிச்சேன், that's how light I started, or heavy that you should say, light up பண்ணீங்களா heavy up பண்ணீங்களா, and how it went on to the peak time? ஸோ இது வந்து இனிஷியலாகவே எனக்கு சிலபஸ் எப்படி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குன்னு ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு, தட் ஐ ஷுட் கிவ் அ லாட் நம்பர் ஆஃப் hours. அண்ட் இனிஷியலாக வந்து நான் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும், அதான் என் டார்கெட். அப்போவே நான் ஒரு 10-12 hours ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது வந்து நான் ஃபேமிலி கிரெடிட் கொடுக்கணும், ஏன்னா அவங்க தான் என்ன இந்த டிசிப்ளின் கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம் டைமில் நீங்கள் சொன்னீங்களா, அந்த பீக் டைம் வரும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். அப்போ வந்து எப்பயாச்சும் நம்ம 15-16 hours கூட போவோம் அது. பட் இன் மை சஜஷன் வி ஷுடன்ட் டேக் டு that many hours, பிகாஸ் அது 2 நாள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 3வது நாள் வந்து நம்ம 6-7 hours கூட படிக்க முடியாது, அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடும். அதனால கன்சிஸ்டன்ட்லி நம்ம ஒரு 12 hours 10 to 12 hours படித்தா கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க that you started, you know the syllabus is complex. So
every time that I speak with experts, every time I speak with people who were in service, and they always talk about the syllabus, going back to decoding the syllabus and material selection and all. Someone who has recently done it. So how did you do it? Because I think it will be more relevant is because now that we see that the audience's or the attention span is less. That's the whole reason why we are sitting on a podcast and talking rather than doing a lecture somewhere, because attention span has come down a little. But sitting for this long hours, 10 hours, 12 hours, அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சிலபஸ் இருக்கும்போது, how can we decode it? How can we divide it? How did you do it specifically? So, though it is complex, but it is still simple because UPSC has given us that syllabus copy. But ஆனா நம்மளுக்கு அந்த மார்க்கெட்ல நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு, நம்ம அதில் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Correct. That makes it more complex rather than simple. So அதனால I have done my fair amount of mistakes, and in that scenario I can say that we choose one resource, the most relevant resource which is highly recommended by all of the rankers, experts. We should rely on that for the entire preparation rather than bouncing on different syllabus, different suggestions given by our friends or any other teacher. We shouldn't do that. Just when we choose one, we should rely on it. For example, for Polity, rely on Lakshmikant for the entire preparation. And just we need to definitely add value add on it, that what current affairs are being happening, and that we should keep adding on that. Similarly, for different subjects, we should rely on relevant resources and then add current affairs to it. So since you said that you have done fair amount of the mistakes in selecting the material, so what were the materials you selected and then changed, prepared and then changed? இனிஷியலா வந்து எனக்கு ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்தேன். அவங்க வந்து சொன்னாங்க, இது எங்க ரிசோர்ஸஸ், இதிலே ரிலை பண்ணுங்க. ஸோ நான் அதில் வந்து ரிலை பண்ணிட்டு அதிலே நோட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுட்டேன். இனிஷியலாக வந்து நம்ம நோட்ஸே செய்யக்கூடாது, என் சஜஷன். நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு புக் எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து 2-3 வாட்டி அது படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அது நோட்ஸ் பண்ணால் நல்ல எஃபிஷியண்ட்டான நோட்ஸ் வரும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா என்ன இருக்குது அதே எழுத ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அதனால அந்த மாதிரி நான் நிறைய நோட்ஸ் செஞ்சுட்டேன் யாரோட ராங் ரெக்கமெண்டேஷனால. அதுக்கப்புறம் நான் கரெக்ட் சஜஷன் பார்த்துட்டு நிறைய வாட்டி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ். So after all your mistakes, when you settled on the materials, I'll call out subjects. You tell me what were your materials. Okay. So for Indian polity, Lakshmikant. Of course. For geography, NCERT class 11. Class 11th and 12th or 11th? 11th is sufficient, I guess. Okay. Yeah. Fine. For history? Spectrum. Okay. For ancient medieval? So I relied on another coaching material resources. Okay. And they have comprehensively covered it. And on that I added test series whichever I solved. If any other new content was there, I used to add on it. Okay. So the last is economy, because there is no one I have ever heard telling economics ko or standard book and so. So what was yours? So economy, I heard a lecture. I saw Mrunal sir's lecture, and then I made notes out of it. And then again I revisited those notes. I identified which are important for the exam based on PYQs. I kept only those things. Okay. சொல்லும்போது I heard 2-3 times that you talk about marks and PYQs. Yes. How important that is? We'll take one by one. So probably we'll first start with PYQs. Yes. And you tell me what is the right time for an aspirant to see a PYQ, and what is the method to see a PYQ? So firstly, right time, I would say, along with syllabus, PYQ makes the 100% combination, 50-50. So initially வந்து syllabus பார்த்தோன்னே அந்த PYQ understanding கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்க, என்ன கான்செப்ட் கேட்குறாங்க, அதுதான் ரைட் டைம். ஆனால் அது that is not the end. Should keep on referring on it whenever we revise the chapter or study that chapter. அதுக்கப்புறம் PYQ சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸாம் நம்ம கிட்ட வரும்போது நம்ம திரும்ப அதை சால்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு அந்த கிளாரிட்டி வந்துடும். யூபிஎஸ்சி ஓட டிமாண்ட் என்ன, அவங்க எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்க, அவங்க அப்ரோச் என்ன கொஷின் கேட்குறது, அது that is different from what mocks are asking and what is PYQ. There is a lot of difference. So that understanding needs to be there. Okay. So talking about PYQs, do you suggest going subject wise or year wise, or what is your suggestion? So it's both. For prelims, I would say initially they can start with subject wise. So in first revision, a revision is done, then they can go with subject wise solving PYQs. And when the exams come near, a month before, they can start with year wise. So around 10-15 years of papers, they can solve it in the last say 30-40 days, so that they get that
hold over those PYQs, over those MCQs which are asked by UPSC. Okay. Similarly, for mains, PYQs are so handy that every day, if we keep referring on it, we understand that what is the demand, what is the idea which UPSC is holding upon and asking. So in that way, it is very important. So we know that UPSC is, of course, unpredictable, is what everyone keeps saying it. So UPSC being such unpredictable, and you telling that we'll have to go back to PYQs as well, which means that you're telling UPSC is communicating something which we will have to identify. It is not unpredictable. It is predictable, is what you're telling. Yes. So what was your mantra or tip to identify that unpredictability of UPSC? So I'll just start with an example that last year's 2025's prelims, almost 20 to 25 question, I could say that it was somewhere little or more linked with PYQs. So 2025 is a huge number, which I also felt last year only. Before that, I also, like in 2023 and 24 also, I referred PYQs. I solved them multiple times. But last year, I solved them with more depth, more understanding. Each options I solved with more clarity, more background knowledge. So I could hit those additional almost 15, 20 or 25 questions, I would say, in the actual exam. So that makes it little more predictable. Okay. Now the other side, other word that you mentioned, mocks. Everyone are now doing mocks. Either they do or not, they have started collecting from multiple academies, is what I understand. So how should a mock be handled? Again, what is the time? How? And how the analysis. That's something that my faculties are also keep telling about. So what was your strategy in analyzing as well? Yes. So I took a very complex strategy initially. So I solved around 100 plus papers in my first 2023 prelims. Okay. So I think that is not at all required. So initially, when we start with subject-wise revision, finish a subject or half of it and solve a relevant coaching material mock. So like that, if we solve 20 mock test paper, and then we can go with FLTs, full length test papers. So around 30-35 test papers will give you a fair idea that how a MCQ needs to be approached. So that, and then we need to add with PYQs. So around 50 papers, 5,000 questions would be, I would say that is more than sufficient to get hold of that prelims mindset. Besides that, the strategy for analyzing it. So if you solve a paper for 1.5 to 2 hours, after that I used to give almost 4 hours for analyzing the answers. So, and from that initial days, it used to be like a lot of things I need to add to my notes. So that took a lot of time. Later on, gradually, when we understand the concepts, that we identify that it is already there, just the application part they have asked. So that analyzing part, little bit it reduces. It comes down to 2.5-3 hours. So, but still, I would say that analysis part is the most important than solving the paper. Even sometimes we are very less motivated to solve a paper. So what we can do is, just if we are solving it roughly, also analyzing part should be done, should be taken care of more in a sufficient time. Okay, so should we analyze immediately after the mock is given, or should we take a break? So probably I given mock tonight, and then tomorrow morning I can analyze, or how does it work? Yeah, it works fine. If we like, we are tired, we are often tired by revising and then solving a paper. So sometimes it requires a break, and after taking a break, we should solve it. So within a span of 1 or 2 days, we should solve it. Otherwise, if we take a longer time, we would not be able to identify the way we solved a particular question. So every time a question cannot be solved by knowledge. It requires elimination technique. It requires some other mindset, some other application. So that requires immediate attention to why we chose that option and why is it right or wrong. Okay. So when an aspirant is giving a mock, so they normally identify the question to 3 segments. So ஒரு question இருக்கு, அனலைஸ் பண்ணும்போது எய்தர் அந்த கொஸ்டின் ராங்கா இருக்கும், இல்ல அந்த கொஸ்டின் கரெக்டா போட்டிருப்போம், இல்ல அந்த கொஸ்டினை விட்டுருப்போம். Only these 3 options is practically possible. So people talk about this sure shot question, guess question. I think that's a lot debated area. But while analyzing, there are only 3 options. Either you have not attended, or you have attended, or you have attended it and it is wrong. So tell me how an attended wrong question should be approached,
attended right question needs to be approached and a left out question to be approached while you're analyzing and putting it back to the preparation. So, firstly, I would humbly differ from your opinion that there are only three options. I would say there are multiple ways. Like sometimes we guess and get it right. Sometimes we guess by sure shot, but still it is wrong. Sometimes it is right. Like there are multiple ways to it. And for that, I used multiple colors while answering. Okay. So I was making myself clear why I am choosing that particular option. Why நான் ஏன் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்றேன், ஏன் அதுக்கப்புறம் இது அனலைஸ் பண்ணும்போது ஏன் இது தப்பாயிடுச்சு, இது நாலேஜால தப்பாயிடுச்சு, ஏன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ராங்கா, was a mistake. That I should identify that. அண்ட் அதில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இது நம்ம கெஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ அந்த ப்ரப்போர்ஷன் எவ்வளோ சரியாக இருக்கா தப்பாக இருக்கா. நம்மளுக்கு அது கெஸ் ப்ரப்போர்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, 50 விட கம்மியாக இருந்தால் நம்ம இந்த ஆக்சுவல் எக்ஸாமில் அப்படியே கெஸ் பண்ணவே கூட, ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணணும். நம்மளுக்கு அந்த கெஸ் ஒர்க் சரியாகுது, தட் மீன்ஸ் அவர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் குட், அவர் கிளாரிட்டி ஆஃப் கான்செப்ட் இஸ் குட். அப்போதான் நம்ம இந்த எக்ஸாம்லேயும் நம்ம இது பண்ண முடியும், அப்போதான் நம்ம ஹை ஸ்கோரும் பண்ண முடியும். I think when you were telling that on the peak preparation mode there is a lot of stress. This area is something that people have not spoken about, which I feel is something that everyone should talk about, is the mental health of an aspirant across the period. That too, you've been giving this exam to 4th attempt and you have cleared in 4th attempt. It is never easy when you lose in 2nd attempt normally. So how is that mental strength required, and what are your suggestions to keep that mental health very strong across this time? Definitely, mental health takes a very big toll. It could be because of studies, it could be because of friends or family, it could be because of homesickness. So there are a lot of issues people face and they do not even tell outside. So my suggestion would be just to speak out, just talk to your friends what is happening in your brain, what is your mindset, because even they are also facing similar things. Some have coped up with and some couldn't. So they will communicate and they will help you how to overcome those issues. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம பேசி தான் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இது வரும்போது நம்ம வாட் ஐ யூஸ் டு டூ இஸ் whenever I'm studying and I get that issues, so I used to just get up from my chair, roam around, talk to my friends, make some fun, like have some fun chats, then come sit and identify why that issue is happening, talk to myself. So when we start to talking to ourselves, we identify a lot of issues are just mindset issues. We need to just change that mindset, take a reorientation, I would say. So that could also solve a lot of problems for us. Okay. So what was your social life? Either anyone who's preparing this exam, they get too serious. That's also a reason why I feel the stress factor comes into the picture. Yes. So what was your social life? What does your normal weekends look like? Sundays look like? So my social life was quite, I would say, not that great initially. It wasn't that great. I cut off all my friends and family to largely focus on the preparation so that I could achieve whatever I want to. But it takes a time and therefore sometimes it becomes very difficult to catch them back. It takes again that also causes mental health issues. அதனால தான் லாஸ்ட் இயர் வந்து அது அப்படியே எனக்கு அது பிரிஞ்சிருச்சு. லாஸ்ட் இயர் கூட நான் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன், அது வரைக்கும் அந்த சோஷியல் லைஃப் கேப் இருந்தது எனக்கு. இந்த லாஸ்ட் இயர் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நான் இந்த சோஷியல் லைஃபை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் part of my preparation. That became a part of my preparation as well. So mental health and your strategy, your mindset is a major part of your preparation. So appada number regular breaks calculated, like if you are studying for 7 days, take a half day break. If you're like, each one have their own capacity, they shouldn't rush for 15-20 days continuously. They should take a break and then again restart. They will realize that there is some energy they are gaining after starting back. These things helps a lot. Understood. We were talking about one segment on a continuous basis. There is one whole lot of aspirants who are getting into preparation now, probably targeting their 2027 civil service examination. So what do you think are the 3 common mistakes that any fresher will be forced to do because of their surroundings and they should avoid it? So 3 common mistakes is one, not rely on every available source, just identify one and rely on that. Second would be they can
reduce their social life a little bit, because after, like, during college we largely have social life and less education life, so it get reversed. We need a social life, but it should be managed properly. And third would be, I would say that somewhere they should start answer writing as early as possible, because the more they delay, the more they are delaying their mains marks. So that is the real proportionate calculation. Okay. So, which part of the exam is very difficult? I know people say that prelims is the most difficult because of the competition and all. So, but as for preparation, where should be the more time focused on? Is it on prelims? Is it on mains? Or what do you think is going to be that time composition that needs to be put on prelims or mains? Which should be more? So definitely mains requires a lot more attention, because it has around 7 major papers and a lot of syllabus is there. So if we are starting in 2027, say this month onwards, so for 2027, so in this year they can entirely focus on mains area, the major subject of mains. And in next year they can start with, from January or February, they can start with prelims. So for prelims, I think even a beginner can solve the paper in 4 months of preparation. So in this entire year they can focus on mains. Okay, so I understand that's going to be more of the technique part that they can build in that 4 months of time for Yes. prelims. So talking about prelims, mains, interview and all, there's one common baseline is the current affairs. So how was your current affairs? See, I'll tell you how our aspirants are. Either they do Hindu, full-time Hindu preparation. They don't know how to comprehend the Hindu newspaper, but they have a practice of reading it. There are one set of audience who wait for the first week of every month. There is some academy releasing a compilation. They take it up and do. And there is this third set of aspirants who wait until January to do a yearly compilation, put together and study. So what did Ritik do? So how did you do it, and what will be your suggestion for current affairs? Firstly, what I did is I liked reading newspapers generally from my school days itself. So I enjoyed reading either of the newspaper. I relied on either. Like sometimes I liked Hindu, and then I again switched to Indian Express. Largely I relied on Indian Express because it was more international affairs oriented, like more content was there, and that was also my optional. So I relied on Indian Express more. And one newspaper is more than sufficient, I feel, because even if some news is missed out in that newspapers per day, it will be covered in next or second day. So that's not an issue at all. And again, if that also missed, it will be covered in your yearly compilation when you are revising for your prelims or mains, whatever. So that is quite a fair amount of like 40-50 minutes of a day you can give it to it. Then whatever relevant content is there. So I relied on this strategy that every day I should identify at least 1 or 2 value addition for my existing notes, rather than making notes after those editorials or any article. That's not much relevant, because it is very the proportionate of asking those exact article, ROI is very less. So I relied, like, I should value add more rather than making notes. My suggestion now would be that reading newspaper, I think, is quite less relevant now, because we have ChatGPT and Gemini, which gives immediate information about a relevant subject we required. For example, we want to know what has happened in politics related to law in this particular year. So if we give a proper prompt to Gemini, it will give us a proper all those case laws we require. So that makes our work more efficient, our value addition more efficient. Okay, now just that you're talking about AI part, which is the trend of changing preparation with the current audience. So what are the areas? One area that you very typically told that how you can relate to current affairs. Forget newspapers, you can go syllabus wise and take the relevant information. Yes. So what are the other areas you think AI could help? So it can help in a lot more areas, starting with current affairs. Then we have these scholars we need to add in our optional subject, or any new books we can add on in our value addition part of optional, even in ethics as well. So that can be taken care of. We require examples for a lot of GS syllabus, GS 1, 2, 3, 4. That also can be done if we give proper prompts, we understand how to integrate them. And then in essays, we require a lot more quotes which are crisp and which can be put in multiple ways.
So that can also be done through AI. Then now they have created these models which can correct our answers as well. So I'm yet to test them, but they are saying they are more relevant and they can quickly help us analyze what our mistakes are. So in these areas we can use AI. Wonderful. So probably my last question for today's discussion. So one message for 2027 prelims writing aspirants who are just starting their journey. For 2027, I would say just start your syllabus, identify what are the areas, start preparing your notes, and then start with answer writing. Current affairs can be taken care of a little later. Continue that, revise well, and on the day of exam, focus on your mindset. Mindset will help you definitely gain 10 plus marks. Understood. Yes. Okay. So, Ritik, that was an amazing conversation with you. And I think our aspirants are going to take a lot more information from you through this discussion. Thank you so much for accepting and being part of my podcast, Ritik. Thank you. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.